Sat Sri Akal and welcome to CJ Sidhu's special edition show. ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਸ਼ੋਰਟਲੀ, ਉਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ they have to take over the torch and keep on going and the good work done all over the world. And not only Canada, we're doing a great job in Canada, but we are from different areas. And ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ from Rajasthan. And as you know, I belongs to Rajasthan, Ganganagar district. And ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਟਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਇਨਫ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਐਂਡ when they give a child birth they don't have enough resources and lack of education about that. ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿਲ, and Mr. Shergil is from Calgary, Alberta, and he's a builder, a very successful businessman and a past president of Calgary Home Builders Association. Also, he was a past president of Alberta Home Builders Association, and he was also in 2013 was a national Canadian Home Builders Association. So, you know, very successful person. He behind this organization, Mata Jack Kaur Charitable Trust in India and Mata Jack Kaur Maternal and Child Health Center in Canada, and the charitable organization ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ business ਹੈਗਾ Prominent Homes Charitable Organization in Canada. So ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। Hi, my name is Anil Brar. My name is Deep Shergil, officially Baldev Singh Shergil. I'm the executive director and a co-founder of Mata J. Kaur Maternal and Child Health Center, located in Rajasthan, India. I live in Calgary. I started and operated Prominent Homes for 35 years till I retired a couple of years ago. And our charity, family charity, is the driving force behind MJK. In spite of that having happened some 50 years ago at the time that I started Mata Jack Kaur Clinic, the life for majority of poor people in that part of Rajasthan had not changed much. It had improved, but not nearly, especially not for women. And I just wanted to do something to honor my grandmother. So Mata Jack Kaur is my grandmother. And the prenatal clinic that we opened is named after our mother, who's Mata Kartar Kaur. So India still disproportionately has more maternal deaths than almost every other country in the world. And most of these deaths are concentrated among the lowest income, the lowest caste, the lowest class, and in rural areas like we're in. That area is a border area in the desert that has sort of been neglected in development over time simply because of its location. And, you know, we're in a position where we could help. And I just really wanted to do something that would keep our family connected to that village and keep us involved in the lives of people in and around that area. 99% of maternal deaths are preventable. And yet maternal deaths in our area when we started were among the highest in the world. And we had an opportunity to do something about it because we had
local connections, we had some social capital, we had the space, and my Deep Mama Ji asked me if I wanted to get involved, and I said, yeah, let's do it. Let's see what we can do. The work that I've done over the last decade has been a labor of love and something that I'm very passionate about. And to have you support us means the entire world to me. Although this work is in the name of my grandmother and my great-grandmother, we all have mothers, grandmothers, and great-grandmothers and women in our lives somewhere through the generations who had an outsized impact on why we are here today, all of us. And so that's really what we want to capture, that energy. That's what fuels us. And I think that's what will continue to fuel us. And that's why you're all here. So you're all here for your mothers, your grandmothers, your great-grandmothers, and all the women in your lives who have made you who you are. So all I can tell you is that my grandmother used to say that you're a little plant that I'm nurturing and raising. I'll never sit in your shade, and I'll never harvest the fruit from it. Now, I like to say that there are so many more plants growing in the garden. There'll be shade enough for a lot of people, for a lot of mothers. Let's see if we can do that again without crying. So I was telling actually in there about my background. And, before this, I worked in international development, so I was in Ottawa. And one of the silver bullets, I guess you can call it, in international development is to empower the mother, because they have such an impact on people around them. So a healthy mother leads directly to a healthy child. So if you have a mother who suffers from pre or postpartum depression, if it's prenatal depression, it can lead to negative birth outcomes, directly to like low birth weight. There's you can make the epidemiological connection to from prepartum depression to poor child development outcomes. So I mean, just biologically, that's a connection. But there's so many other things too. I mean, improving mother. I mean, the psychologist can probably talk about this a little bit better, but improving mother-child attachment can help overcome even generational things like intergenerational trauma. If you have a community that's gone through trauma of some of our indigenous communities here in Canada, this is how you can overcome some of those things. And then there's just you empower mothers, and they can enter the workforce, they can do all those things. They can earn money. Make decisions for themselves. So it's really like an incredible soul. I just wanted to reiterate what Anil was saying too. There's a researcher named Rachel Yehuda who's done extensive research on Holocaust survivors and the impact of the stress that they carried during that time. And women that gave birth, they looked at their infants, it's called the CAR score, so the cortisol awakening response, and to see if they're able to deal with stress in their life, and it was reduced 100% across the board. So when a woman is stressed out, when a mother is stressed out, it directly impacts our child's ability to deal with stress. So I just wanted to reiterate that importance of mental health during that time, because it's impacting the generation forward, and it's the generation forward that's going to create change in our world. What advice could you give to a partner though, Anil? Like say there's someone in this room that maybe hadn't had those conversations with their parents, or they weren't close, and they have a partner now, a wife who has a child. What can they kind of do to support if they don't have some of the resources? Is there a certain way that they can help empower their partner? I think listening
with an open mind is really important. And also I think Sherry kind of alluded to it too, is being open with how you're feeling, what you're going through, and that's on both sides. So very closely connected to female mental health is male mental health, especially in the husband-wife dyad. And we're working on that in India to actually address the husband's mental health so that there can be a conversation between those two. That would be, in many of these cases, so the isolation that happens here is kind of a byproduct of the way it happens in India, where we are. So culturally, women tend to marry into the husband's village, and sometimes they don't even know who the husband is. And then often it's very young, even today. So women will be very, very isolated when they move to their husband's village. And they don't have anybody to contact. And the first person of contact would be the husband. I can make it a little bit personal, and this is okay because my wife, who is back there, she's home taking care of my son. But she's also very open about her mental health. She struggled with depression and suicidal ideation through her life. And I learned a lot from her because she's very open about talking about it. And she doesn't make it a point of shame. And she's just open about it. And that's allowed me to be able to support her because I know what she's going through. I'll say, so I did spend 6 months there in 2018 setting up the mental health program with Anil Baji, and it's double-ended what we're doing. So we're going out into community and we're helping women with their mental and emotional health. But the counselors that we are training and recruiting are community members themselves, villagers, wives. Some of them had jobs, a lot of them didn't prior to this. We had to go into their homes, ask their husbands and their mother-in-laws for permission to hire them over numerous conversations and do months and months of training and use people with social capital to go in and recruit them. And yes, we help community members, but if you get a chance to read those counselor stories, the counselors are the magic of this program, right? So my dad can sit here and Anil can sit here and I can sit here and tell you about it, but the counselors are the ones doing the most amazing work because they have lived experience. And the empowerment that they experience by going out into community and helping their own family, their own people, is immeasurable. Can I just add one more thing? Because it's what they do, so this is the empowerment piece. And this was a big lesson for us. We thought this was going to be a program for people suffering from pre and postpartum depression. But we saw that there was a huge change in the counselors themselves. And what's actually happened is that second group of counselors, people who found out about us because they had pre or postpartum depression and actually went through the counseling program, have now become counselors. And some of them, they've actually become the breadwinners of their household. And we don't actually pay that much, so it just shows, how destitute some of these families are. So thank you for And I think our hope tonight was to really create awareness about the amazing work that you guys are doing, and you guys now can create the ripple effect. If we keep talking about this and also seeing ourselves in their stories, I think is so important because we can kind of detach sometimes when people are far away, but we can see ourselves in these stories. So talking to each other about it, talking about your own experience is so important too, and then that ripple effect is what's going to create more awareness, to create more change together. So like you were saying, it takes that village. So, Jianu ji. CJ, thank you very much. जी आया नु ते पहला थोड़े सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ प्रेम भरी सत श्री अकाल. So, दूसरे मेरे guest है Anil Brar, very highly qualified person. He had a master's degree of global health, and he did that from Harvard Medical School, and right now doing a PhD from University of Oxford, United Kingdom, and that also directly related to the topic we are going to discuss today. Welcome, Anil. Thank you so much for having us. So let's start with you. Is Mata Jaikor organization de bare thoda ja channa pao. Let us know a little bit more about. Sure. So our program in India, Mata Jaikor Maternal and Child Health Center,
basically what we've done now, starting 15 years ago, we just established a community-based clinic with a very simple mission to provide accessible, high-quality healthcare to women in this rural region. It's a border region, as you know. Ganganagar is right up against the Pakistan border. To provide women who are living in that area with high-quality, accessible healthcare. So what we wanted to do was just provide care to these women who otherwise wouldn't be able to get care. And so what ended up happening is women would come to us, especially if they had difficult pregnancies, or they didn't have the money to be able to get the test they needed, or for whatever social reason they couldn't get the care that they needed. Slowly this project has expanded, and what we now have is, in addition to that clinical care center, we have a community-based mental health program to help women in the community, and we've recruited women from the community to become mental health counselors, to go out, find women who need our help, who screen for depression and anxiety and all the things that affect women negatively in this area, and to provide them with counseling and care, and to help them get into the healthcare system, to see them through their very difficult pregnancies. So Deep Paji, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, and you are founder and co-founders of this organization, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂ thought pattern ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਛਕਣੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਏ, ਤਮੰਨਾ ਕਈ ਚਿਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਆਪਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ, ਅਸੀਂ 10 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ 10ਵਾਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਸਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਲਈ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਦੇ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਸ਼ੀ ਗੋਨ ਥਰੂ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਉੱਠਿਆ ਪਈ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੈਟਰ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਜੂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਵਿਮਨਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਸਟਿਲ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬਰਡਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਨੀਲ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਭਾਂਜਾ ਮੇਰਾ। ਗੁੱਡ ਟੂ ਨੋ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਉਸ ਮੇਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲੋਂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਸੋ ਹੈਪਨ ਦੈਟ ਅਨੀਲ ਵਾਜ਼, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰੀਏ,
ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਗਰੀਬ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੇ। True. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੈਸਟ ਵੇ ਵੀ ਕੁਡ ਥਿੰਕ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸੇਵਾ ਵਾਸ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਤਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰ ਗਿਆ। Wow, Jiva. Anil, going back to your expertise in global health, and now you're doing PhD. In a general terms, you know, what do you guys do? And tell me, what is the difference between healthcare and take about mental health? It's a problem worldwide. It's not Canadian problem or American problem. Absolutely. Or Indian problem. Yeah. It's across the board. Yeah. And it's highlighted during COVID. Yeah. More people, there was spousal abuse here in Canada, mental health issue, depression, suicide, Yeah. you know, all that kind of things happens. Yeah. Tell my viewers, what is your take on these things in a perspective to India as well? Yeah, well, you know, I mean, you bring up a very, very important point. Sometimes we think that health inequality is something that's only happening in poor countries or in countries that have poor regions. Like India, there are obviously very rich regions and there are very poor regions. But really, when it comes to mental health, every country is a developing country, including Canada. You know? True. And so in India, what we're doing is what we find is that, you know, the isolation that happens, like say happened during COVID with women here in Canada, that kind of happens in general in life, even outside of COVID, right? So the general pattern people will recognize is women get married often very young, especially in the lower caste, lower income households. Yes. You get married to a family that often the woman doesn't know. And then they travel to that village, and that's where they, you know, that's where they become the wife, and they're completely disconnected and they're very isolated. So all of the natural things that happen during pregnancy, the hormonal changes, the physical changes, it's just that much more exacerbated when you're just isolated and you're separated from your support network. So this is a microcosm, whatever happens in India, in our setting, it kind of happens all over the world. Yes, right? yes. But it depends. Percentage-wise, it's a lot higher percentage in India because of poverty. There's poverty. There are other factors like there's really high gender-based violence. There's lots That's of right, yeah. There's lots of substance abuse. In our area, substance abuse among men is really Yes. high, and that impacts gender-based violence and the care that a mother. And it's similar, Anil, believe it or not, in South Asian community here too. Yeah. Being a mainstream, we still have that Yeah. substance use and abuse Absolutely. issues that I cover all the time. You know, there's been a very interesting change in how people view mental health, because now we're recognizing the stigma is going down. Stigma's still there, but we're recognizing that so many of us go through these problems, and it's something for me that connects life among the diaspora, the Punjabi community, and the Rajasthani community in Canada, and the community there. We face these problems in a similar way, right? And so, you know, as putting on my public health hat, right? I kind of think, how can we address this? And we had a clinic. We had a clinic where mothers could come and get the care they needed. But what I saw is, you know, these mothers come and we're giving them the prenatal care they need. We're, you know, the scans, the medicines. We deliver their babies when they need our help to deliver babies. But there's so much before that and after that that impacts that period that we see them. How can we address those periods? That's when we came up with this mental health program. And what we've done is we've recruited women from the community. So here's the public health problem. You have a large number of women who are So suffering it's a from, health issue. It's a health issue. It's a health It's a issue. public health issue. And like you said, is used to be a stigma. Yeah. ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਹੋਗੀ Yeah. ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ Yeah. ਔਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, and I seen Or that. it's thought to be normal. Like you're expected to go through this as pregnant. Yeah. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਭਾਜੀ Well,
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਨਕਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਾਂ ਕਦੋਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਣੇ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਯੈਸ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਥੋੜੀ ਨਿਗਾਹ ਠੀਕ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆ ਥੋੜਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣੋਂ ਹਟ ਜੂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੁਖਣੇ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਸਟਿਗਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅਪਰੋਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੈਸ, you're providing help for somebody's stress, you're relieving their stress point. ਹਾਂਜੀ, Okay, so then it becomes more acceptable, and over time ਜਿੱਦਾਂ you know ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, grow in the sense be educating and moving forward, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ Indian society is moving as well. Yes, it might be moving at a slower pace, ਪਰ Indian society ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਗਰਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। Okay. Totally, and Leo, going back to this comment, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ still in India the females and a female child ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, still there is a lot of discrimination. What is your take on that? So there's a direct correlation between having a girl child and postpartum depression, right? So you'll see mothers, I mean we see it all the time, mothers deliver a girl, and instead of being happy that it's a healthy girl, they're sitting there holding the baby crying because of all the social pressure to have a son. So right? sad. And if you have a girl and you're happy with the girl, you know, then there's pressure leading into the next pregnancy. Oh, I have to have a boy. And believe it or not, we've seen it here too. Exactly. ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and here in Canada I seen it. ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਜੈਂਡਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ। True. And ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, unfortunately it's changing like Mr. Shergil said, but it's still there. ਲੋਕੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, you know, and what you said, healthy ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, healthy ਮਾਂ ਹੋਵੇ, I think that's the best outcome. Absolutely. And I think that's what your organization try to do. You know, I'll just say one more thing about the program, which I think in a very small but significant way helps overcome this gender-based discrimination for babies, is our counselors. So we've recruited women from the community to provide counseling and to find these women, and these women become leaders. In some cases, they become the breadwinners of their households. And when they go and they see a mother who's worrying about having a daughter, that mother looks at the counselor and says, wow, my daughter can become someone like this. And it's slowly, you know, it's hard to measure these things, but I see the change in the mentality based on that interaction. So ਦੀਪਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਲੜਕੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੇਬੀ ਅਬੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਦ ਮਦਰ ਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਕਾਟ ਅਪ ਇਨ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨੀਲ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਂਜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 4 ਸਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੁੰ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹੈ। 100%. And Anil, recent debate in America, we're talking about India. We're one of the richest country in America. Yeah. During presidential debate, Kamala Harris and Trump, that was the big issue. Yeah. And Kamala Harris said that government have no business on women's health. Yeah. When they want to abort or when they want to take help. Yeah. And I find it's across the board sometimes. Yeah. You know, I think in many countries, reproductive health gets politicized for any particular reason. And America and India are similar in many different ways. You know, part of it is healthcare gets politicized in different ways. And another similarity is you have a very rich population and a very poor population. True. Existing in the same place at the same time. Yeah. And it's the poor population that falls through, and it's the poor women who often have to face the brunt of these decisions made by others. So whatever the politics in a country is, I think our role is to advocate for those women in that low position who have no voice for themselves, and we try to be their voice and also give them voice. So let's come back to Mata Jaikor, because we have about 5-6 minutes left. ਦੀਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ 35BB, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਡ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ, BB ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 35ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਆ, 35ਵਾਂ ਮੋਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਸੋ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਗੜਸਿੰਘਪੁਰ? ਗੜਸਿੰਘਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਪਦਮਪੁਰ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ you can't do everything for ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। It's impossible. ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੁਨਿਆਦ ਪੈਸੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫॉर द ਮੋਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੜਸਿੰਘਪੁਰ ਤੋਂ 3 ਵੀਲਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ
ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਵੇ ਕਾਰ ਤੇ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵੰਸ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਏ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀਕ 2 ਵੀਕਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਐਵਰੀ 2 ਵੀਕਸ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਐਵਰੀ 2 ਵੀਕਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਵਰੀ 2 ਵੀਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, 2-4 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ। ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਾਲ 'ਚ 3-4 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਈ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲਓ, ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਘੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋ ਸੋ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਦੇ, ਨਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਤੇ 1-2 ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਡੂ ਸੋ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਟ ਹੈਲਪ ਯੂ। True. So we had to draw the line, and it's amazing ਵੀ almost 95% of the patients ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰਥ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ that's one of the things. ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਨੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਟ ਦ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਵਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਵੂਮਨਸ ਹੈਲਥ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਗੋ ਸਮਵੇਅਰ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਸਹੁਰੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੁਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੀ ਮੱਝ ਗਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰ, ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਓਕੇ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਲਾਈਫ, ਸ਼ੀ ਐਂਡਡ ਅਪ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਗਰਲ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ। ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਤੀ, ਤੋ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਬਸਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ। ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੀਲ, ਸੋ in a quick couple of minutes, what is the results so far, and what are the plans moving forward? Yeah. So on the clinical side, so far, every week we see outpatient women for prenatal care. So far, we've served about 20,000 women. I mean, it changes every week for outpatient women for their prenatal care.
We've delivered around 1,200 babies right now. And like my mama ji said, everyone who comes to us and delivers through us, generally they have complicated pregnancies, and the government hospitals aren't really an option because of the quality. And even private hospitals aren't an option because it'll bankrupt them. So those are the people who fall through the cracks of the healthcare system. That's who we deliver. Now we have 1,200 babies. That's a pretty good record, and within a 25-kilometer radius. Exactly. Yeah. And ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ. But can you imagine that the scope? You know, if you pick up the whole city or whole district. So right now in that 25-kilometer radius, we cover about 558 villages. That's covering about 80,000 women of childbearing age. If they are able to get pregnant, they know they have us if they need us, right? So ਦੀਪਾ ਜੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਹੋਊਗੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੇਟਲੀ ਕਾਫੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਹੋਮਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ prominenthomes.ca ਤੇ ਜਾਓ www.prominenthomes.ca ਉੱਥੇ ਗਿਵਿੰਗ ਬੈਕ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੈਕ ਔਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਰਸੀਦ ਮਿਲੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਰਸੀਦ ਮਿਲੂ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੇਟ ਬਣਵਾ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਈਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 100% ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਏਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 35 ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਸਟ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਦੈਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਡਲ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਵੀਲ ਮੈਨੇਜ ਇਟ ਫॉर them well said Anil what do you like to add to that I'll just add for more information on the work www.matajkaur.org. So matajkaur.org. Yeah, and that'll also link to information on the Prominent Homes charities. Any final comments? Thank you, first of all, for having us be able to share our work. I think for both of us, it's a labor of love, inspired by, my grandmother, his mother, my great grandmother, his grandmother. And everybody have a mothers and grandmothers. Everybody has a mother. Like our hats goes off to all the mothers. They, we realize how hard they work. Absolutely. And when we talk about a third world countries, even harder. As the second, I guess I'm first generation Canadian, right? First generation Canadian, I think about all the sacrifices that led to me being able to have a nice, comfortable life here. And that's basically what we want to provide for mothers who are suffering there, to give them empower them with health, to have their children have good lives. And we're just paying it forward as best we can. Thank you very much, Anil. Thank you, Deep Paji, coming on my show. And so meri gal chal rahi si Deep Shergil and Anil Brar. And it's just an amazing, worthy cause. And it touches my heart when I heard the stories, and it deeply touches you. ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸਟਿਗਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 35 ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਸਮ ਟਾਈਮ my Punjab friends make a joke of that, but ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ contact me. I'm very close to this organization and from these people, and whatever we can do, we should help. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ, and it will be a special edition, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਅਰ ਹੋਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰੱਖ।